Good morning, students. Today we are going to see the next topic, that is chi-square test. Let us revise what we have done in the previous classes. We have seen the graphical representation of data, introduction to biostats, graphical representation of data. In that we have seen bar diagrams, line graph, bar diagram. Next is your pie diagram or pie chart or circular chart. Next is histogram, frequency polygon and frequency curve. Next we have seen the measures of central tendency, that is your mean, median and mode. Next, measures of dispersion. In that we have seen standard deviation, variance, coefficient of variance and your standard error. Next coming to the sampling. Next coming to the sampling. Next, after sampling we have done with probability, and after probability we have completed hypothesis, test of hypothesis, null hypothesis. In null hypothesis, the occurrence of two types of errors. Type 1 error is called alpha error and type 2 error is called alpha beta error. Next, type 1 is alpha error and type 2 is beta error. Then after that we have seen level of significance. Next, finally we have seen your degrees of freedom, and yesterday's class it was about t-test or student t-test. Now coming to the next one, that is chi-square test. Why I am revising all these names means it should come into your mind that all these terms are there in biostats. ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం రాయాలి అని టెన్షన్ పడద్దు. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ అంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్ రాయాలి లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే. మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్. ఈ నాలుగిటిని కలిపితే మీకు యూ విల్ గెట్ యువర్ this one, that is measures of dispersion. Histogram and 4 marks question short question అడిగాడు అనుకోండి, histogram ఒక్కటి రాయొద్దు. histogram, frequency polygon, frequency curve, all these you have to write because they are related to histogram. histogram లేకుండా frequency polygon లేదు, frequency curve లేదు. is it okay? so all of them you have to write. అంటే ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం రాయాలో కూడా తెలియాలని చెప్తున్నాను నేను. now coming to the chi-square test. This chi-square test was given by a person called as Carl Pearson. Carl Pearson in 1900. See here, in 1900, Carl Pearson he has given this chi-square test. He has demonstrated or he has developed this chi-square test. Then what is chi-square test? See here, this is applicable in the biological experiments, especially in genetic experiments it is useful. Then what is it? See here, when you are conducting a Mendelian experiment, it may be a monohybrid, dihybrid, trihybrid or any hybrid, you are conducting an experiment, genetic experiment. And the data you are getting, that will be analyzed by you. At the end of your experiment, whatever data you are collecting throughout your experiment, those results are taken and they are analyzed, or that data is taken and it is analyzed. When you are analyzing that data, see here, when you are analyzing that particular data, what you will do, that data, when you are getting some data, at that particular time you will expect some result from your experiment. Is it or not? ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ, చిన్నది మనం ఏదన్నా కొత్తది యూట్యూబ్లో చూసి వంట నేర్చుకున్నాము, వంట చేస్తూ ఉన్నాం, అది మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకోండి. ఎనీథింగ్ అన్నోన్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ. ఇవాళ నేను పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేద్దాం అనుకున్నా, యూట్యూబ్లో చూసుకున్నాను, అన్నీ పెట్టుకున్నాను, దాన్ని చూసుకుంటూ అట్లనే వండాను. నేను దానిలాగానే చాలా బాగా వస్తుంది అని నా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. కానీ దాన్ని నేను తర్వాత వంట అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి దాన్ని టేస్ట్ చూస్తే, నా అబ్జర్వ్డ్ టేస్ట్, నేనంటే అప్పుడు తిన్నప్పుడు నా యాక్చువల్ టేస్ట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టేస్ట్ కాదు, అబ్జర్వ్డ్ టేస్ట్, దాంతో మ్యాచ్ కావట్లేదు. నేను రెస్టారెంట్లో తిన్న స్టైల్లో ఉన్నట్టు అట్లా మ్యాచ్ కావట్లేదు. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ ఛాన్స్. అంటే ఏంటి, నేను ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ చేశానా, లేకపోతే బికాజ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా కాబట్టి ఏదైనా సరిగ్గా చేయలేకపోయానేమో అని ఒకటి, లేదా బికాజ్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్స్, దట్ కర్రీ హ్యాస్ నాట్ కమ్ అప్ జస్ట్ లైక్ యువర్ రెస్టారెంట్ డిష్. దట్ మీన్స్ when you are conducting an experiment, at the start of the experiment only, when the experiment is going on throughout the experimental period, you think that you will get some result. That means you are expecting some result. But when
you are getting that actual result. That actual result is not having the same type of expected values. That is why it is occurring. What is the difference? Why the deviation, or why the difference between expected result and the observed result? They are not matching with each other. They are not matching because of chance or because some unknown factor is there. That is the reason we are not getting the exact results as the expected results. That is known as, that calculation is known as chi-square test. అర్థమైందమ్మా? మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే మనం ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం రిజల్ట్, అది కాకుండా వేరేలాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది, అబ్జర్వ్డ్ రిజల్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, అబ్జర్వ్డ్ రిజల్ట్ రెండింటి మధ్య ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది బై ఛాన్స్ వచ్చిందా, లేకపోతే అది సమ్ అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వచ్చిందా తెలుసుకోవడమే chi-square టెస్ట్. అది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే chi-square టెస్ట్ యూజ్ అయ్యేది. ఓకే, ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ది అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ. To know the difference between the observed value and the expected value, or to know the difference between the expected value and the observed value, is a test is useful. That test is known as chi-square test, and that was demonstrated by Carl Pearson in 1900. And this test, it is denoted by psi, a Greek alphabet psi, so it can be called as a psi square test. మీ ఇష్టం, psi square అని కూడా అనొచ్చు, chi-square అని కూడా అనొచ్చు. It is psi square test, or this can be represented as x square. Whatever it may be, x square or psi square is equal to sum of observed minus expected whole square by expected. The formula is psi square or x square or psi square is equal to, that is chi-square is equal to, test is equal to epsilon. Epsilon is grand total. గుర్తుపెట్టుకోమన్నా నేను, ఎప్సిలాన్ అని ఎక్కడ సింబల్ ఉందంటే అది గ్రాండ్ టోటల్. ది సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్డ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హోల్ స్క్వేర్ బై expected is known as your psi square test or chi-square test formula. Is it okay, all of you? Now suppose this psi is equal to 0 or psi is equal to 5 or 6. If psi is equal to 0, that is an indication that observed and expected values are same or equal. They are coinciding with each other. అంటే నేను ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో అదే రిజల్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ psi is greater, then there is a difference between observed and expected ratios. They are not matching with each other and they have a difference, or you can call it as a deviation. That means there is a deviation between observed and the expected values and they are not coinciding with each other. They are not observed and the expected, or expected and the observed values are not coinciding. If you have psi is greater, if psi is greater, that indicates that the expected and the observed values are not coinciding and there is a difference or deviation between them. Now this psi, how to calculate this psi? Is it okay, all of you? Now for calculation of this psi, you should know the degrees of freedom. What is degrees of freedom? Yesterday we have seen n minus 1. కొన్నిట్లలో ఇట్లా స్మాల్ n ఉంది, n minus 1. నౌ అది అక్కడ రాసి వదిలేస్తాను, తర్వాత చూద్దాం అది. నౌ సీ హియర్ దిస్ chi-square, ఐ విల్ గివ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. I will solve one problem of a monohybrid. See here, I will solve one problem of a monohybrid ratio, that is see here, observed ratio tall dwarf. Okay, observed ratio tall and dwarf I am giving. Okay, now the observed ratio is 621 and next the dwarf plants is 187. Total put together, total is 808. Is it okay? This is your total. మీకు ఇంతే ప్రాబ్లం ఇచ్చాను. I asked you to calculate
x square or psi square. Now how to calculate this? Only observed values I have given. I have not given the expected values. Expected values you have to calculate. How to calculate expected values? See here. Tall and dwarf. What is the degrees of freedom for that? See here. Degrees of freedom for tall and dwarf. How many are there? Tall and dwarf. That is 2 is there. That is n minus 1. That is 2 minus 1 is equal to 1. Is it or not? The degrees of freedom is 1. Next, it is a monohybrid ratio. Is it or not? Tall and dwarf rende cross aitunayi kabatti there are only 2 contrasting characters. So there is only one contrasting character, height of a plant, that is tall and dwarf. Now it is a monohybrid, so you know that monohybrid ratio is 3:1, that is 3 tall and 1 dwarf. This also you know. Now 3:1 is equal to 3 plus 1 is equal to 4. Is it okay? Now tall plants, tall plants is equal to 3 out of 4 plants and dwarf plants is equal to 1 out of 4. Avuna kada? 3 plants are tall plants out of 4 and 1 plant is dwarf plant out of 4. Okay? Now in this what you have to do is 3 by 4 into 800 out of 880. Out of 808 plants I have 3 by 4th of your tall plants, and out of 1/4, that is out of 800 plants 808 plants 1 by 4th are dwarf plants. Now 4,202 is equal to 3 to the, see here, 606. Now 202 into 1 202. Okay. Now see here, tall plants enni vachayi observed, ivi vachayi. Expected is equal to 606 and dwarf plants is 202. What is the total? 808 again. Is it okay? అంటే ఏంటి, ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకి ఇవ్వలేదు, కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనము దీన్ని చూడగానే అది మోనోహైబ్రిడ్ అని తెలుసుకొని మోనోహైబ్రిడ్ ఫినోటైపిక్ రేషియో వేసుకొని దాంతోనే ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ ఐ గాట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ? అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నౌ కమింగ్ టు ది డీవియేషన్. See here, coming to the deviation, 621 minus 606 enta? See here, 621 minus 606, 11 లోంచి 6 తీస్తే 5, ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 లోంచి 0 తీస్తే 1, 15, you got 15. But here 187 minus 202, here you will get minus 15. The deviation is minus 15. అంటే ఏంటి, ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈజ్ 15 ఫర్ టాల్ ప్లాంట్స్, ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ minus 15. నౌ సీ హియర్, నౌ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై స్క్వేర్ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నా నేను, చాలా చోట్ల ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఇస్తున్నాడు ప్రాబ్లమ్స్లో, క్వశ్చన్స్లో. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ అబ్జర్వ్డ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ whole square by expected is equal to, see here, observed minus expected for tall plants is equal to 15 whole square by expected ఎంత ఉన్నాయి, 606. నెక్స్ట్ dwarf plants, see here, dwarf plants minus 15 whole square by 202 expected. Is it okay? This you will get the result. What is the result you are getting? See here, I will give you 0.347 and here it is 1.41. Here you got 1.41. Now these are the results you are getting after calculation. Next, see here, now coming to the degrees of freedom, coming back to different degrees of freedom. Degrees of freedom is equal to n minus 1. Here there are 2 possibilities, tall and dwarf, only 2 possibilities, so 2 minus 1 is equal to 1.
ఈ n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. వాట్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్? టాల్ ఈజ్ వన్ ఐటమ్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ఈజ్ అనదర్ ఐటమ్. సో 2 - 1 = 1. నౌ యూ గాట్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 1. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the scientists have given a standard value. That standard value is 3.84. The first degree of freedom is value is 3.84. Now what you have to do is 0.347 plus 1.416 or something is there. 7 plus 6 13, 1 4 1 5 4 5 6 7 1. You got the total of these is 1.753. 1.753 is less than, that is less than your 3.84. చూడండి, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 3.84. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 3.84. నౌ you got your result is 1.753. That means it is less than this 3.84. So when it is less than 3.84, it is obeying our chi-square test. మనం ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ వాల్యూ కన్నా మనది తక్కువ ఉంటే అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆర్ అవర్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఓకే విత్ అవర్ chi-square test. It is obeying or it is following chi-square test is the conclusion. So this chi-square test is also known as goodness of fit theory. What is goodness of fit theory? Goodness of fit theory means it is having, it is obeying, that is our result is obeying chi-square test, that is the observed and the expected values, they are below the given standard number. So it indicates that the observed and the expected values, they have a minor difference between them, that is 621 and 606, 187 and 202, whatever it may be, the difference is very meager or very small. So for that reason our results are obeying chi-square test, and as they are obeying chi-square test, it is also known as goodness of fit theory. That means this is having goodness, that is both are having matching each other with only small difference, so nothing to bother, and our expected and the observed results are one and the same. చూడండి అమ్మా, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్ 606 అయితే నాకు 621 ప్లాంట్స్ వచ్చాయి, నేను హ్యాపీనా కదా? నేను అబ్జర్వ్డ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ 202 అని ఇవ్వనుకుంటే 187 వచ్చాయి, అంటే జస్ట్ దగ్గరలోనే వచ్చాయి, 15 మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంది. సో this is nothing but very meager difference or very small difference, minimum difference is there, not major difference, minor difference is there. For that reason these results are fitting into goodness of fit theory, that is chi-square test. So you can say that your results are correct. This is for monohybrid ratio. I think it will be okay for you, and again I will be sending you the notes and you can copy it. Now coming to the next one, that is chi-square test for dihybrid cross. ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నాను అంటే, ఈ chi-square test is an expected 4 marks question or short question, or it may be a long question, it may be asked as a long question. That is the reason easy చెప్తున్నాను నేను మీకు. So you can write the chi-square test problem, and that problem, that is monohybrid and dihybrid, if you write with these calculations, certainly you will get full marks for your question, for your answer. Okay, now see here, coming to the next one, that is your dihybrid ratio. What is dihybrid ratio? All of you know that. Easy example is yellow round. See here, yellow round, yellow wrinkled, green round, green wrinkled. Avuna kada? See here, these are the things. Now observed, expected, deviation. The observed results are 891, next is 316, next is 290, and the last one is 119.
and the total is 1616. ఓకే, ది టోటల్ ఈజ్ 1616. ఎగ్జామ్లో ఇవే నెంబర్లు రాయాలని ఏం లేదమ్మా, మీకు ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్కి ఎగ్జామ్లో టైంలో విదిన్ టైం లోపల ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేవి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకొని 10, 8 అట్లాంటి నెంబర్స్ ఏమన్నా వేసుకోండి, టోటల్ 20 వచ్చేటట్టు అట్లా ఏదో చేసుకొని వేసుకోండి. అప్పుడు చిన్న నెంబర్స్తో మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మొబైల్ ఎలాగూ చేయరు కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ మర్చిపోయినా పర్వాలేదు, చిన్న నెంబర్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లోకే వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు, వేయడం స్టార్ట్ చేయొద్దు, రాయడము. ఇంట్లో ఒక్కసారి స్మాల్ నెంబర్స్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్, ఇఫ్ నాట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఎట్ హోమ్ విత్ స్మాల్ డిజిట్స్. ఓకే, స్మాల్ నెంబర్స్. నౌ ఇక చూడండి, మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చింది, అబ్జర్వ్డ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ తెలుసుకోవాలి. దీనిలో 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. వాట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ ఫినోటైపిక్ రేషియో ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? 9:3:3:1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 9 + 1 10, 10 + 6 16, టోటల్ 16 ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, 9/16 ఇంటూ 1616, 3/16 ఇంటూ 1616, నెక్స్ట్ 2 సార్లు 3 ఉంది కాబట్టి అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ 1/16 ఇంటూ 1616. ఓకే, 16 విల్ help in 101. ఇప్పుడు చూడండి, 9 × 101 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 909. ఇది 3 × 101 303, 1 × 101 101. ఇప్పుడు చూడండి, హియర్ ఐ గాట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 909, సెకండ్ వన్ ఈజ్ 3:3 రేషియోలో 303. దీనికి కూడా సేమే కాబట్టి మళ్ళీ చేయలేదు కాబట్టి నేను 303. నెక్స్ట్ ఈజ్ 101. Total is 1616. You can get the total. Now coming to the deviation or difference between 908 and 161, it is 18. ఇది చిన్న నెంబర్ ఉంది కాబట్టి -18, here 18, here -18, here 18. This is the difference. Is it okay? Now calculating the chi-square values, that is for yr it is, see here, expected is, that is O minus E epsilon O minus E whole square by E, that is the sum of observed minus expected ratios, the sum of observed and expected values whole square by expected values is your formula for chi-square, that is x square or psi square, that is chi-square. Now see here, for yellow round is equal to observed minus expected ఎంత వచ్చింది 18 -18 whole square by expected is 909. Capital Y small r is equal to 18 whole square by 303. Small y capital R is equal to -18 whole square by 303. See here, small y capital R, small y small r is equal to 18 whole square by 101. See here, y 101. Okay, now we'll see the results here. Okay, now when you see the results here, 0.356, it is 0.551, next is 0.557, here also 0.557, and next is 3.207. This is your result. Okay, now see here, this is your result. These are the things I got after my experiment. వీటన్నిటికీ సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఇంత రిజల్ట్ వచ్చింది. నౌ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ టోటల్ ఆల్ దీస్. వెన్ ఐ టోటల్ ఆల్ దీస్, ది రిజల్ట్ ఈజ్ 4.899. 4.899 is the total, grand total. Now coming to the degrees of freedom. See here, now coming to the degrees of freedom. Degrees of freedom is equal to n minus 1 is equal to, here it is a dihybrid cross,
So you got 4 items. What are the 4 items? Yellow round, yellow wrinkled, green round, green wrinkled. That is, I got 4 items. So n is equal to 4 minus 1 is equal to 3. So see here, 3 degrees of freedom. The standard value of 3 degrees of freedom is 7.50. ఇది నేర్చుకోవాల్సిందే అమ్మా, ఇది బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. 1 degree of freedom is 3.84 అనేదో ఉంది. 3 degrees of freedomకి ఏంటి అంటే 7.50. సో సీ హియర్, ఇక్కడ స్మాల్ డి అంటే మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా రాస్తున్నాను, స్మాల్ డి రాస్తున్నాను, అది జీరో లాగా కనిపిస్తుంది. 3 degrees of freedom is equal to, see here, 3 degrees of freedom is equal to 7.50. This is the standard value given by the statisticians, biostatisticians. Now see here, 3 degrees of freedom is only 7.50, but your result is 4.899. That comes to 5. Is it or not? That comes to 5. It is less than 7.50. So if it is less than 7.50, it is, or it is less than 7.50, so our results are having goodness of fit theory. They are following, they have goodness of fit theory, that is, they are following chi-square test. That means they are obeying chi-square test is the formula. ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు కనుక ఇది 4 రాకుండా I got 8 out of 5 కాకుండా 8 వచ్చింది నా రిజల్ట్, it is not obeying goodness of fit theory because it is more than that. That means the difference between the observed and the expected is high. So it is not obeying goodness of fit theory, or it is not obeying chi-square test. అర్థమైందమ్మా? దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక, వాళ్ళు చెప్పిన స్టాండర్డ్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, అబ్జర్వ్డ్కి ఎక్స్పెక్టెడ్కి లేదా ఎక్స్పెక్టెడ్కి అబ్జర్వ్డ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ చాలా ఉండి అది మనం చెప్పిన గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ థియరీలోకి రావట్లేదు, ఒబే చేయట్లేదు, లేకపోతే అది మన chi-square టెస్ట్ని ఒబే చేయట్లేదు. కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసి మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ దానికన్నా తక్కువ ఉంటే గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ థియరీని ఒబే చేస్తున్నట్టు, లేకపోతే chi-square టెస్ట్ని ఒబే చేస్తున్నట్టు. లేదు, I got 3 degrees of freedom, instead of 4 or 5 or 8, I got same ratio, that is 4.8, sorry, I got same 7.50. నా రిజల్ట్ కూడా 7.50 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ goodness of theory is perfect, that is, the expected and the observed values are coinciding with each other. So this is known as chi-square test. మరి దేంతో చేస్తున్నాము? ఇట్ మే బీ ఏ 1 degree or 3 degree of freedom, it may be a monohybrid or dihybrid ratio, degrees of freedom, whatever it may be, it is having 5% level of significance. It is having 5% level of significance. What is this level of significance? See here, this is having 5% level of significance. What is this 5% level of significance? 5% level of significance లో నాకు ఎంత వచ్చింది రిజల్ట్ అంటే 4.899 వచ్చింది నా రిజల్ట్. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్లో 3 degreesలో నాకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత వచ్చింది అంటే 7.5 అన్నాడు, 50. ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఒరిజినల్ సైంటిస్టులు చెప్పిందైనా, ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఈ రిజల్ట్ నాకు వచ్చిందైనా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే ఆర్ కోయిన్సైడింగ్, దే ఆర్ given by with 5% level of significance. Then again going back to yesterday's class, what is level of significance? That means we have only 5% error. 5% error is there and 95% it is correct. అంటే ఏంటి, చిన్న డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంది, పెద్ద పట్టించుకోకర్లేదు. ఇంత చిన్న డిఫరెన్స్, ఇంత చిన్న తప్పే జరిగింది, ఇంత చిన్న తేడానే ఉంది, ఇంత చిన్న ఎర్రరే ఉంది, 95% మాత్రం మనం చేసిందంతా కరెక్టే ఉంది. దట్ మీన్స్ ది లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈజ్ 5%. అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5% ఉంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి? మళ్ళీ ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఇట్ కమ్స్ టు టైప్ 1 ఎర్రర్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ఫా ఎర్రర్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ type 1 error or alpha error, which says that it is not that serious, simply you can ignore it. That is 100 ఇంత వర్క్ చేసిన తర్వాత 95% కరెక్టే అయిపోయింది, ఓన్లీ 5% చిన్న తేడా వచ్చింది,
that you can ignore it. So that is known as your chi-square test. అంటే ఇప్పుడు నేను chi-square test చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను మీకు, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పాను, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా యూజ్ చేశాను. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యూజ్ చేసి నేను chi-square టెస్ట్ చేశాను. అందుకే నిన్న మీకు హైపోథసిస్, స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్, టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, నల్ హైపోథసిస్, టైప్ 1 ఎర్రర్, ఆల్ఫా ఎర్రర్, టైప్ 2 ఎర్రర్, బీటా ఎర్రర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మీకు స్టూడెంట్ టీ టెస్ట్ తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మీకు chi-square టెస్ట్ తెలుస్తుంది. chi-square టెస్ట్ ఇలా సాల్వ్ చేసేస్తే సరిపోదు, దానికి మీరు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్తో దాన్ని కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేయకపోతే మీకు కరెక్ట్గా మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కరెక్ట్ రిజల్ట్, మీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ మీరు కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసినట్టు కాదు. మీ ఎక్స్పెరిమెంటే తప్పని నన్ను, ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ని కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయలేదు మీరు. chi-square టెస్ట్ చేశాను అని ఇక్కడ దాకా చేసేస్తే సరిపోదు. ఇక్కడ దాన్ని మీరు 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్తోని 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్తోని 3 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దగ్గర మీకు ఎంత ఒరిజినల్ రిజల్ట్ ఉంది, స్టాటిస్టీషియన్స్ చెప్పిన స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, మీకు ఎంత రిజల్ట్ వచ్చింది. నౌ దిస్ chi-square టెస్ట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ observed and the expected values. Second one is chi-square test is useful in biology. Third one is chi-square test is useful in genetic experiments. Okay, this is known as your chi-square test. This can be asked as a long question and a short question. Okay students, today we'll stop here and tomorrow we'll continue again.